different projects to upscale the standards of living for slum dwellers in Nairobi city. Part of these projects include the installation of automated water machines in Mukuru kwa Ruben and Mukuru kwa Njenga. According to the government spokesperson who toured Mukuru kwa Ruben earlier today, residents will get clean water at a cost of 50 cents per 20-liter jerrycan. Aguna says these water projects will be rolled out in all slums. Aguna also inspected road expansion projects in the slum as well as the newly launched Mukuru kwa Ruben dispensary. Okay. Unaibonyeza hapa. Alafu unaendelea tu hapa hivi. Maji inachota maji hapa. Muhimu wa maji ndio kisa na maana kwamba ikazindua miradi ya kuangazia hasa zile sehemu ambazo kwa kipindi kirefu hawaja kuwa na maji ambao ni maji ya uhakika, ambao ni maji masafi, ambao ni maji ambao ina bei nafuu. Kwa hivyo kwa sasa hivi mitaa ambazo zimeangaziwa ni mitaa za mabanda kama Mukuru kwa Ruben hapa, Mukuru kwa Njenga. Hata kule hatujafikisha, mmeangalia barabara hizo siko katika hali tofauti. Ingine iko lami, ingine inaiko handeko, ingine inalimwa, ingine imefunguliwa, na ni namna hiyo. Tukimaliza hii project ambayo inatakikana kuwa imeisha by mid next year, this Mukuru itakuwa completely transformed. Na unaona hata venye maji tulikuwa tunatumia ni ya mitaro. Sasa hivi wametuwekea maji yenye si ya mitaro, iko na afya, iko na dawa. Maji tunakunywa si ya dawa. Sasa itatusaidia sababu hata sabuni itaenda kidogo. It is indeed a great